Buenas a todos y a todas, gentucillas de YouTube y gente a la que le gusta el JRPG, en concreto este Radiant Historia. Lo habíamos dejado aquí en la parte número 2, pues nada más comenzando el juego, un poquito así por encima que lo habíamos comenzado, en el que bueno, habíamos conocido aquí a Stocke y a su party, ¿no? Con Reynie, Marco y demás, y habíamos aprendido un poco también de la misión que le habían encomendado, que es encontrar a un espía que había joder, que no me sale, que estaba en el reino de Granorg, aquí, perdón, ¿vale? Para conseguir información sobre armamento que tenían en la guerra que tiene el país de Stocke, Alistel, creo, es que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Los nombres yo sabéis que voy un poco bibiri babiri. Así que me vais a disculpar en el corazón, pero bueno, ya habíamos aprendido un poco el sistema de combate, un poco las cosas que traía este Radiant Historia Perfect Chronology. A ver, el camino es para aquí. Esperad un segundito, que no sé si tengo yo aquí el volumen bien. Sí, lo tengo bien. Which way do we want to go? I'm thinking we can get home quickest if we head north and cross the bridge up there. No. Vale, dice. La armada de Granorg ya estará allí, con toda su fuerza. Es decir, incluso si vamos por el camino más largo, la ruta del sureste, la ruta del sur, perdón, será más segura. In that case, I suggest the shortcut down by the riverbank that we took coming here. Yeah, that'd be... Look out! Ahí va, se lo han cargado ya. I can't believe they ambushed us here. What do we do, Stocke? The spies hurt bad. We can figure that out later. Be on guard for the next attack. I'll handle this. They got away. Their only objective must have been to kill the spy. What the? A blockade. The Granorg army must have put this up. Something's wrong about this. They're too well prepared. Dice aquí Stocke muy sabiamente, algo está mal en esto. Están muy bien preparados porque han bloqueado el camino del sur, si os fijáis. No matter. I should head back to the others for now. Esto huele a culo. Are you two all right? What about the spy? He's dead, Stocke. Damn it. If only we'd been a little more careful. Snap out of it, Reynie. Beating yourself up over this will only get you killed. Remember, we have an obligation to report this turn of events. Don't you want to protect your home? Stocke's right. We need to tell the higher-ups what happened here. Yeah, let's go. The route south is blockaded. Our only choice is to head north. But Granorg's forces are concentrated up there. There's no other way. Guess we're just gonna have to try and break through their ranks. That's right. Pues al final no les queda otra que tirar por el norte. Y lo dicho, pues que se ve que están muy bien preparados estos de Granorg, cosa que huele a que ellos también controlan lo de viajar en el tiempo. No, this is a different unit. It must be one of the teams sent out to hunt the spy. Right. So that's why they're coming from behind us. What should we do, Stocke? Shall we run away? No,
We'd only be flanked by the squadron waiting to the north. We need to deal with them here. Right. I'm sure it won't be too bad so long as we've got Stocke backing us up. Either way, we have to try. Yeah. Get ready. Vale, ver el tutorial este del cambio. Venga. Vale, usando el cambio durante la batalla, podrás cambiar tu turno con el de un aliado o enemigo. Veis que aquí podemos manejarlo y podemos elegir el que queramos. Esto funciona también con enemigos. O sea que... Vale, dice, si lo cambias a un enemigo, obviamente el enemigo va a atacar, pero usando esto sabiamente, que te lo dice aquí el juego, ¿vale? Como si fuéramos un poquito gilipollas, te permitirá hacer una acción, ¿no?, con tu aliado y así hacer combos, obviamente. Algo un poquito previsible, pero bueno. Vale, date cuenta, dice que Stocke ha cambiado a rojo después de cambiar. Esto significa que es vulnerable. Mientras estás en este estado en rojo, eres más... pues eso, ok. Te puede afectar más los ataques críticos y los estados alterados. Y hacer una acción terminará la vulnerabilidad del personaje. Vale. No. Bueno, es que da un poco igual todo. Ahora mismo da igual un poco lo que hagamos. No tiene mucha importancia. Oh, that was a close one. Vale. Uy, bueno, espérate, no sé por dónde habíamos venido. Vale, aquí está lo de la caja. Ok. Hay cofrecillos. Mira, cajitas. There really are a lot of them. Bueno, un montón. Solo hemos tenido una batalla, joder. Stocke. Pues eso, y nos dicen lo que ya se intuía, que es que presionando la I, ¿no? Bueno, en el botón que lo tengáis asignado vosotros en el emulador, o si lo tenéis en la Nintendo 3DS, pues mejor, te permitirá atacarle al enemigo, ¡pum!, y comenzar con alguna ventaja. Que la verdad es que es un poco igual ahora mismo, así que... Bueno, creo que Stocke tiene una... Stocke sí que tiene una skill, creo que era la de... efectivamente, esta que lo empujaba a los lados. Vale, esta sí lo podríamos haber usado. Pero bueno, da igual. No nos vamos a comer la cabeza de momento, porque estamos un poco... Estamos... Grapple, mira, supongo para cogerlo, ¿verdad? A ver. Hostia. We got the upper hand. Buen combardo, ¿eh?
Buen combardo. Let's Sí, sí. continue onward. They're here! Don't let them escape! Ay, Let's go, everybody! vale. Muy bien. Esta no sé muy... Ah, bueno, sí. Pero no me sirve de nada de momento. Yeah, we won! Ah, bueno, coño, espérate. Creo que podemos ir por el otro lado. Mira, aquí tenemos cositas. No sé si esto se podía romper o tenía que usar alguna otra cosa. Ojo, que ya se acaba la broma. Diaz. And Palamedes, the executioner. Ah, mira, le hice Díaz. Es verdad que me... Yo no sé por qué le decía Dayas. Es Díaz. Y Palomides. Alistel vermin should be passing through here. Ah, I thought I smelled a rat. It seems our man's intel was indeed correct. This is bad, Stocke. We'll never fight our way past those guys. Don't say that! What other choice do we have? Hi, Colonel. A fine point. Very well, Palamedes. Do as you will. I'm off to inspect the lines one last time before the invasion. I want these rats exterminated by the time I return. No tenéis ningún lugar al que huir. Ja, ja, ja. Qué risa malvada. Stocke, you need to get out of here. I'll stall him. Stocke, tienes que huir. Nosotros lo retendremos. Reynie, don't. You said it yourself Bueno, just a minute ago. nosotros. Yo, Reynie, ¿no? Someone needs to warn Alistel about what's happening here. Alguien tiene que advertirle a Alistel lo que está ocurriendo aquí. Reynie's right, Stocke. And no one's more likely to succeed at the task than you. Enough of this. That's an order. Go, Stocke! You need to escape! I'll be damned if I stand by and watch more of my comrades die for nothing. Pues eso, diálogo dramático. Stocke, I'll protect you! This I guess really that is. wasn't good enough. Marco, Reynie, no. ¿Esto es lo mejor que Alistel puede mandarme? Tú eres la siguiente rata. No importa lo que intentes, no me derrotarás. Bueno, da un poco, como comprenderéis ya, a estas alturas da un poco igual. 10.078, la puta que lo parió. No puedo caer aquí. It's useless. Escapar no tiene sentido. Y esta es la imagen que veía Marco. Stocke, Reynie. el flash ese que tuvo. Oh. Palamedes. I swear. Oh. ¿Todavía crees que puedes derrotarme? No necesitas gastar energía. Te unirás a tus camaradas caídas. Cabrón, es un cabrón Palomides. ¿Qué hago? ¿Cómo es posible que pueda sobrevivir a esto? Mucho diálogo por parte de Palomides, ¿eh? Se va a arrepentir al final.
Oh. ¿Finalmente te has dado por vencido? Parece que solo hay una forma de salir de aquí. Hombre, al río de cabeza. No seas estúpido, no seas ridículo. ¿De verdad esperas sobrevivir a esas heridas? Hey, Joder. sir. However, ¿De verdad esperáis que encontremos algo? Le dicen a Palomides. Si no lo encontráis, asumiremos que ha muerto y que su cadáver, pues eso, se ha ido con la corriente. Si de alguna manera vive, entonces no podrá ir muy lejos. Lo atraparemos. yes. Pero no. Creo que estará muerto. Is this it, Reynie? Ojo, y los dos hermanos chivis estos. Con el libro. Where am I? Am I? ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? No, Who's there? you have finally come, keeper of the White Chronicle. Finalmente has venido, guardián del White Chronicle. Welcome, Stocke. We've been expecting you. Children? Who are you? It's as we feared, my sister. Es como nos hemos temido, hermana. Indeed, but we expected it would be so. I'd appreciate if you answered my question. I am... And I, Tio. Vale, Lipti y Teo. And where are we? ¿Y dónde estamos? This place is called Historia, Este lugar se llama Historia. a world nestled in the Gulf of Time, formed by the almighty power of flux. As for why you're here, it is because you are the rightful holder of the White Chronicle. Y por la razón por la que estás aquí, que es este lugar, pues eso, es magia potagia, ¿vale? Es un lugar mágico. Es porque eres el verdadero poseedor del White Chronicle. The White Chronicle. What does that book have to do with this? ¿Pero qué tiene que ver ese libro con esto? I just don't understand. The White Chronicle is a powerful relic, imbued with flux and given dominion over time. Pues eso, el White Knight Chronicle es una reliquia muy poderosa, imbuida con el flux. El flujo, no sé, la traducción no la tengo ni puta idea, pero en fin, lo entendéis. Y que tiene el poder sobre el tiempo. And now that its wielder has finally awoken, the door to Historia is open. Y una vez que su poseedor finalmente ha despertado, la puerta a Historia está abierta. Explain yourselves. None of this makes any sense. No tengo ni puta idea. Your confusion is only natural. We didn't expect you would understand right away. Please calm yourself and assess the situation at hand. My situation? That's right. What's happened to me? The last thing I remember is facing Palomides and... You failed in your mission. Dice, has fallado en tu misión. Your comrades perished, and you were defeated by Palomides. Tus camaradas perecieron y tú fuiste derrotado por Palomides. Yes. I remember now. I was powerless to save Reynie and Marco. This is exactly why I didn't want to command. Their blood is on my hands now. Fui incapaz de proteger a Reynie y Marco. Es por esto por lo que no quería ser un líder. Su sangre está ahora en mis manos. It's all because I told Un them poco to de drama. go north. Todo porque les dije que fuéramos al norte. ¡Maldición! I cannot deny the validity of your assessment. Huh? But don't you see? Dice, no puedo negar lo que has dicho, que lo que has dicho es verdad. Pero no lo Your ves. crucial error was choosing to head north at that moment.
Tu error crucial fue elegir dirigirte al norte en ese momento. It was at that point that the course of history was determined. Fue en ese punto que el curso de la historia fue pues eso, fue fijado. Determinado no, But fijado. you lacked the requisite strength to make the correct decision. That is why you and your party met such a tragic end. Pues eso, por no haber hecho la elección correcta, es por lo que tú y tu equipo habéis tenido ese trágico final. So had we fled south? Yes, you begin to see. Así que si hubiéramos ido al sur, ya empiezas What a of verlo. it? Nothing can be done about it now. Pero qué con eso? Ya no puedo hacer nada. Besides, there was a blockade to the south. Going north was our only option. Además, había una barricada en el sur. Ir al norte era nuestra única opción. Our fate was already sealed. Nuestro destino ya estaba sellado de antemano. That reasoning is not incorrect, Stocke. Ese razonamiento no es incorrecto, Stocke. But had you simply changed your assumptions, you may have in fact found a way to survive. Pero simplemente cambiando tus ideas, quizás pues tengas una forma de sobrevivir. What are you getting at? Allow me to skip ahead, Stocke. You, as the holder of the White Chronicle, have been granted the power to alter the world's fate. Y tú, con el poder del White Chronicle, tienes el poder, valga la redundancia, de cambiar el destino del mundo. Only you can change the past and rewrite history the way it should be written. Solo tú puedes cambiar el pasado y reescribir la historia en la manera en la que debería ser escrita. In doing so, you must discern the correct decision from the cornucopia of possibilities. Y haciendo eso, debes discernir la decisión correcta a partir de la cornucopia de posibilidades. Follow the proper La path, cornucopia, que and you will no sé la eventually traducción en guide español, history pero en to fin. its true conclusion. Siguiendo el camino correcto y pues eso, llegarás a una conclusión verdadera de la historia. Do you understand, Stocke? The White Chronicle will grant you the power to reenact the past. Bueno, mucho rollo básicamente para decirle a Stocke que puede volver al pasado, vaya. Y hacer las cosas bien. Don't think me a fool. What's done is done. The past is fixed. What you suggest is impossible. Maybe you'll understand once you've tried it for yourself. You can't be serious. Indeed, we are. I can see you have a hard time accepting without proof. But think, have you not wished for something like this before? If only I could go back and do it over again. Bueno, y Stocke, que no se lo cree, y dicen los muchachos, bueno, una vez que cuando lo pruebes tú, ya verás. ¿Nunca has pensado en eso de si volviera atrás y pudiera hacerlo otra vez? We sympathize with this devout wish and hope to grant it. Then let me ask this as clearly as possible. Will this let me save Reynie and Marco? Entonces dejadme que os lo pregunte claramente. ¿Esto me permitirá salvar a Reynie y a Marco? If that is what is meant to occur, then yes. Si eso es lo que está destinado, pues entonces sí. Bueno, Now go, destinado. Stocke. Do what you must. Venga. Reynie, Marco. It won't be long now. I'll save you both. Os salvaré a los dos, Reynie y Marco. Where am I? Was that all just a ¿Dónde dream? estoy? ¿Eso fue solo un sueño? I'm still hurt though. These wounds must be the ones Palamedes gave me. Aunque aún sigo herido. Esas heridas son las que me ha hecho Palomides. Wait. That means I can't have been dreaming. Have I really returned to the past? Espera, entonces eso significa que no estaba soñando. ¿De verdad he vuelto del pasado? ¿De verdad he vuelto al pasado? ¿Dónde están todos? They're alive. So then I really have come back. Están vivos, así que he vuelto. Road splits here.
Which way do we want to go? I'm thinking we can get home quickest if we head north and cross the bridge up there. No. Bueno, lo In mismo de that case, antes. I suggest the shortcut down by the riverbank that we took coming here. Wait a moment. This is just about when... No! Get down! Huh? We're under fire! You okay? Yes. Glad to hear it. Come on your feet! ¿Cómo podían saber que estábamos aquí? ¡Retroceded! Vale. Y se van a ir al norte a atendernos la This is emboscada. bad. The enemy knows what we're trying to do. Yeah, things aren't looking so hot. Any suggestions, Stocke? We go south. Follow me. We'll make it back to Alistel together this time. I promise. This time? Dice, os haré volver a Alistel esta vez. ¿Cómo que esta vez? All right then, Stocke. We're right behind you. Que se van a enterar, que vuelves al pasado. Vale. Y ahora podemos guardar otra vez. Oye, el jelly. Ok. Vale, vamos a poner un guardado. Vale, y tenemos la barricada Of esta. course they blocked the road off. I doubt we could budge it, even if we all work together. Perhaps we should head north after all. We can't. Absolutely not. Stocke? Estaremos muertos si vamos para el norte. Pero se supone que vamos a pasar esta barricada. ¿Es el norte de verdad nuestro único camino? Otherwise, you may be better off thinking of them as mere tools to aid in your survival. Y ahí tiene al otro diciéndole que piense en ellos como meras armas. No son herramientas. Los voy a traer de vuelta con vida, no importa el coste. ¿Pero cómo? What the... Hello, Stocke. How does it feel to be back in time? ¿Qué tal, Stocke? ¿Cómo se siente volver en el tiempo? Alas, it seems you have reached a dead end. I suppose history is destined to give you trouble. But there is yet a way forward. We shall grant you the power to break through. Huh? A ver, nos dan un poder para pasar a través de ello, que nos dan fuerza superhumana What was al that? cuerpo de Stocke. We transferred a small portion of our power into your body. The possibility that was blocked to you is now accessible. A different history is about to unfold. Sift through the possibilities to find your way. We shall meet again on the other side. Vale, muy bien. A ver, nos dan super fuerza. Hey, snap out of it, Stocke. You alright? You drifted off for a sec there. Were you perhaps thinking of our next course of action? I was. We'll simply move the barricades and press onward. ¿Cómo la movemos? Dicen los otros. Leave it to me. Dejádmelo a mí. Vale, pulsa el botón A cerca de las cajas para cogerlas. Y pues eso. Uy. Vamos. No puede ser, ¿cómo han atravesado la barricada? This isn't good. Bueno, ya está, pues eso. Lo hemos conseguido. Can't get careless. No me... Bueno, sí, la verdad es que podría mostrarlo aquí en plan. Here goes.
Hostia. No, pues... Here goes! This is looking bad. Tía, ese todavía está vivo el cabrón, ¿eh? This is looking bad. It's finally over. Vale, Power Wave, perdón. Y Enemy Scan. Skills. Yes, we made it through. Sí, lo conseguimos. Alistel should be just ahead. Thank you. No puedo creérmelo, el cabrón. El cabrón del espía no se lo cree. No need to thank us. Just hurry and get the intel to Heis. Right. All right. Mark 1 in the win column for us. That's right. Beyond that, though, you were amazing out there, Stocke. You saw clean through the Granorg trap and even managed to get us past that blockade. He's right. We probably wouldn't be standing here now if it wasn't for you. Yeah. I can hardly believe it myself. I know. Why don't we celebrate once we've reported to Heis? Oh, great idea. Mark's buying. What? I never said... Gotcha. He cambiado la historia. Así que esta es la manera en la que debería haber sido. Come on, Stocke. We should... Y ahora se dan cuenta que Stocke está jodido. What the... Where'd those wounds come ¿De dónde from? vienen esas heridas, Stocke? Did he protect us sometime while we weren't looking? He's too far gone for a quick fix spell. He needs a doctor. Come on, Stocke. Take my shoulder. Mark, help me out here. Right. I'm too short to lend a shoulder, per se, but I'll do what I can. Are you two safe? We're fine, see? Spick and span. And it's thanks to you, Stocke. I'm... Stocke! Hey, hang in there. Pumba. He passed out. Let's move it, Mark. Ahora dónde se llevan al pobre Stocke. I know this place. Welcome back, Stocke. It seems your journey proved fruitful. The actions you have taken have altered the course of history. Well done. That's right. I really did change the past. De verdad que cambié el pasado. I have to thank you. It's because of you that I could save everyone. Tengo que agradeceroslo. Es gracias a vosotros que pude salvar a todos. It is not us you should be thanking. The White Chronicle is what enabled this miracle. No es a nosotros a quien deberías dar las gracias. Es el White Chronicle es el que hace posible este milagro. What? Consider us to be the guides of Historia. Considéranos a nosotros los guías de Historia. As such, it is our duty to teach you just how to harness the power of the White Chronicle. I'm not concerned with that at the moment. What I really want to know is, why does such a thing exist? Bueno, dice, es nuestro deber guiarte sobre cómo manejar el poder del White Chronicle, pero no es lo que le preocupa a esto, sino cómo es que existe semejante poder. This White Chronicle allows me to move freely through history, changing whatever I choose.
Este White Chronicle me permite moverme libremente a través de la historia, cambiando cualquier cosa que yo elija. Such an object seems too powerful for human hands. Parece un objeto demasiado poderoso para las manos humanas. There's a slight error in your phrasing. Not even the holder of the White Chronicle is able to move freely through time. Dice, pero hay un error en tu afirmación. Ni siquiera el poseedor del White Chronicle es capaz de moverse libremente a través del tiempo. Why not? You are only capable of returning to fixed points in the time stream. Solo eres capaz de volver a puntos concretos o fijados en el flujo del tiempo. The best way to describe them would be as pivotal moments in history. Pues momentos pivotantes en la historia. Traveling to these moments will grant you the opportunity to rethink your prior Volver actions. a esos momentos te dará la oportunidad de replantearte tus acciones anteriores. However, you will not be able to change anything not directly related to those actions. Considerable as the White Chronicle's strength may be, it too has limitations. So it's not all powerful then. Obviamente. No, that would be much too dangerous. Es como cuando nerfean a Superman. Cuando nerfean a Superman pues eso, en las películas y tal, que siempre se inventan alguna milonga pues para que parezca What would mortal, ¿no? happen if such immense Pues con el power was White used? Chronicle es lo mismo. There would be no stopping it. That is why the creator of the Chronicle placed restrictions on its operation. Interesting. Speaking of restrictions, how will I know which moments I am capable of returning to? Dice, hablando de restricciones, ¿cómo sabré qué momento es al que puedo volver? They'll appear naturally as you go about your life. You won't have to do anything out of the ordinary to bring them into existence. As for the how, we will inform you when one has occurred. There is one important principle to keep in mind, though. Dice que, bueno, nosotros tú sigue tu vida, que ya te diremos cuándo es el momento, ¿vale? Cuándo es el puntito a partir del cual pues, puedes volver o no. Pero hay una cosa importante que tienes que tener en mente, ¿vale? These moments will be born of your experiences. Estos momentos nacerán de tu experiencia. In other words, I can only access moments in history I myself was present for. En otras palabras, solo puedo volver a momentos de la historia en las que yo mismo esté presente. That's right. We should also discuss your injuries. Despite your never having faced Palomides in this new history, your wounds did not disappear. Y además está el tema de las heridas, que a pesar de que no has enfrentado a Palomides en esta nueva historia, tus heridas no han desaparecido. There is a reason for this. Hay una razón para esto. There are two types of time. One the whole world experiences, and one limited to you. Hay dos tipos de tiempo. Uno, el que el mundo sufre, ¿no? Experimenta. Y otro que está limitado a ti. Even though you alter the world's time, your own time will not be reversed. Incluso aunque el tiempo del mundo pueda ser alterado, tu propio tiempo no podrá ser revertido. So the wounds don't disappear because, in my own timeline, they still happened. Así que mis heridas no han desaparecido porque en mi propia línea del tiempo sí que han ocurrido. Todavía han ocurrido, ¿no? That is correct. You may redo any given moment as many times as you like. Puedes revivir pues, todos los momentos todas las veces que quieras, perdón. But should you be slain, your own personal timeline shall reach its terminus. Pero eso, tu vida Remember this well. la va a pagar todas, ¿no? I will. Ah, there is also a favor we'd like to ask of you. What is it? We ask that you not speak of the White Chronicle to anyone. Y el favor que le quieren pedir es que no hable con nadie del White Chronicle. No matter how close your ties to them may be. Nothing good will come of the existence of the Chronicle coming to light. Nada bueno, no va a salir nada bueno de que la existencia del White Chronicle salga a la luz. I think I understand. People would fight for this power if they knew it existed.
Creo que lo entiendo. La gente se pelearía por el poder de este White Chronicle si supieran que existe. That much is clear. But what about the original owner? I got the White Chronicle from my superior. Pero ¿qué hay del poseedor original? Obtuve el White Chronicle de mi superior. It's hard to believe he doesn't know about all this. Es difícil de creer que él no supiera nada acerca de esto. Even so, you mustn't speak of it. We cannot tell you why. Incluso así, no puedes hablar de ello. Nosotros no podemos decirte por qué. What are you hiding? ¿Qué estáis ocultando vosotros, cabroncetes? I'm sorry, but some things must remain obscured for now. Lo siento, pero algunas cosas deben permanecer ocultas por ahora. There is good reason for that. Claro, porque si no, se lía la del tiempo otra vez también. One of the restrictions on the Chronicle is that we aren't allowed to side with anyone. Una de las restricciones del Chronicle es que nosotros no tenemos permitido ponernos del lado de nadie. Some secrets must be kept in order to protect you. That is the most we can divulge right now. Though we will remain here to offer our guidance to you. You must be the one who decides to change history. Bueno, tú serás el único que decida el cambio de la historia. I understand why you may be suspicious of our motives. Entiendo por qué puedes tener sospechas de nuestros motivos. Make no mistake. Without your power, the world will assuredly meet its demise. Pero no cometas ningún error. Sin tu poder, el mundo pues va a conocer la desolación, pero vamos, 100%. Please, Stocke. We will do anything we can. Es como Greta, Stocke es como Greta Thunberg. Se tiene que asegurar de que el mundo no se vaya al carajo. Fine then. You might be hiding something from me, but I'll play along. I'll use the White Chronicle to change history, and not breathe a word of it to anyone. How's that? Excellent. I'm glad you agree. Well then, Stocke. Until we meet again. Pues eso, Stocke consiguió sobrevivir a duras penas de la misión esta en Lasville Hills. Pero en la lejana tierra de Granorg hay otra persona cuya historia está a punto de comenzar. Estaría guay que dijera el opening el opening no te spoilea. La chica rubia. I'm at a loss. What would you do, Ernst? ¿Qué harías tú, Pardon my Ernst? intrusion. La princesa Eruka. I'll be right there. Mother! ¡Madre! Ahí con ímpetu. Pues eso, el Palacio de Granorg. En el hall de las audiencias. La opresiva reina Protea reina sobre la gente de Granorg. Y se sienta en el trono en el salón de las audiencias. Y todo lo que pasa en la guerra tiene su origen en esta sala. What is it now, Eruka? ¿Qué cojones te pasa ahora, Eruka? I took time out of my busy schedule for this, so it better be important. Me he tomado tiempo de mi calendario, mi apretado calendario para esto. Así que más te vale que sea importante. Mother, when can I expect a response regarding the employment program I proposed recently? ¿Cuándo puedo esperar una respuesta relativa al programa de empleo? ¿Cómo? ¿Qué es del INEM, Eruka? Ah, yes, that.
Espérate. ¿Será Yolanda Díaz, Eruka? The proposal has been rejected. From what Selvon tells me, it is entirely too costly. Pues va a ser que no, que cuesta mucho dinero. But Mother, consider the future of our nation. Pero madre, considerando el futuro de nuestra nación... Employment will be granted to those who have lost their jobs. Lives will be enriched. El empleo será dado a aquellos que han perdido sus trabajos. Funding is necessary, of course, but a few cutbacks here in the palace should be quite plenty. Cutbacks? But everything here is essential. Si haces algunos recortes en el palacio, lo mismo nos llega, ¿no? Un poquito para la renta básica. Pero todo esto es esencial para mi bienestar. One of the people who sacrificed their lives to ensure that well-being. Continuing to live here without even acknowledging their pain is a shameful way to rule. Eruka Karl Marx se llama. La princesa marxista. The citizens yearn to be in the presence of we exalted royals. That is why they toil so. Our lives of luxury are not a privilege, but a genuine duty of the Granorg royal family. Selvon assures me of such. Mother, please listen. The duty of the Granorg royal family is to save the world by performing... How tiresome. I don't have a thought to spare for such drivel. If you wish to avoid upsetting my retainers, I advise you drop the matter. After all, you wouldn't want to meet the same end as your brother, would you? Después de todo, no te gustaría tener el mismo final que tu hermano, ¿verdad? Prince Ernst never was very bright. El príncipe Ernst nunca fue muy brillante. The kingdom could have been his if only he hadn't chosen to defy his father's wishes. El reino podría haber sido suyo si simplemente no hubiera elegido desafiar a los deseos de su padre. Then again, I suppose I can't complain. That is the reason I sit atop the throne now. The one respect in which your brother's actions worked in Granorg's favor. Mother, you failed to recognize the heavy responsibility that accompanies leadership over Granorg. It is exactly that responsibility that calls for my steady hand. Such matters are still far too much for a child like yourself. Grande la princesa. Ya, personaje favorito. That seemed rather heated. Is everything all right, my queen? Pay it no heed, Selvon. But dealing with children can be so vexing. Indeed. The fault lies not with you, Queen Protea. Of course it doesn't. It shall be my rule that brings Granorg into a new dawn of prosperity. Pues nada. I should have known. My words cannot reach her. If this goes on, Granorg will be in trouble. Si esto sigue así, Granorg estará en problemas. If only I were more like Ernst. Si simplemente fuera más como Ernst. Lady Erica. There's no other choice. I have to No do tengo this. otra opción. Tengo que hacer esto. ¿El qué? Vale, pues volvemos con Stocke y compañía. Que lo han llevado al castillo de Alistel. Y unos días después... So, you made it back alive. I expected greatness from you, and greatness you have given me. Ice? What are you doing here? They told me my best agent was in critical condition. How can I get any work done in my office while you're here in such a state? I told you before. You're one of my best boys. Much about our situation has changed while you slept. The Granorg army invading Lasville Hills has been driven back. Not only that, but we even managed to take back the sand fortress at the border. Impressive progress. All of it thanks to the intel you brought back for us. We've finally proven our worth in the eyes of the military. It ought to keep our detractors off our backs, for a while at any rate. One can only hope.
Stocke, my boy. Can't you at least act a little happier? ¿No puedes ponerte un poquito más contento, Stocke, cabrón? Que hemos hecho bien la misión. Or does it hurt too much to give so much as a smile? You should know by now, I'm not one for merriment. Ah, well. As long as you have your health. Let me guess. You have my next assignment for me. You always have been so astute. El cabrón ha venido a ponerlo a currar otra vez. That's right. There is a job I'd like to ask you to take on. Come around to my office later. And what of Marco and Reynie? I put them on leave. The last mission was rather a strain on them after all. But they seem to have taken a liking to you, and they're looking forward to your return. I plan on assigning them as your subordinates on the next mission as well. I see. By the way, Stocke, did the White Chronicle prove useful? Por cierto, Stocke, el White Knight, coño, joder, el White Chronicle, ¿vale? Porque yo estaba pensando en White Knight Chronicle, que es un videojuego, ¿vale? ¿Ha demostrado ser útil para ti? ¿Sabe Hayes algo? Well. ¿Y bien? Parece bastante curioso. Debería hacerme el tonto por ahora. Aquellos dos me dijeron que no mencionara esto a nadie. Yes, as a lucky charm, just as you said. Sí, como un amuleto de la suerte. That's the only reason I can see for us coming back in one piece. I see. So nothing happened? Such as? All right. I'll let you hang on to the White Chronicle for a while longer. I'm sure you could use a lucky charm on your missions from here on out. If you'll excuse me, I have other matters to attend to. Me disculpas, tengo otros asuntos que resolver. Once you're back on your feet, come around to my office. Bueno, Stocke haciéndose un poco el tonto para no hablar del White Chronicle con Hayes y ya está. Odd that he asked so directly about the White Chronicle. It certainly saved us, but is that really why Hayes gave it to me? Or was there another reason? Pero Hayes sabe algo, obviamente. He's impossible to read. Pues es imposible de leer el pavo. I'll have to tread lightly. I may need to put some distance between us before long. Vale, y tenemos el control. Stocke, you're finally up. Sonja. I thought you were done for when I saw Marco and Reynie carrying your body. Pensaba que estabas muerto cuando vi a Marco y Reynie trayendo tu cuerpo a la ciudad. But I guess I should have known better than that. You trained way too much for that to happen. Spare me the exaggeration. I'm not exaggerating. No estoy exagerando. Podrías haber muerto ahí fuera. You and Rosh need to start thinking more about yourselves and less about your missions. Tú y Rosh necesitáis comenzar a pensar un poco más en vosotros mismos y menos en vuestras misiones. Our entire army operates the same way. Everyone's ready to risk their lives for Alistel. What about the people back home who care for you, though? Does it not give you pause? I'm sorry if I worried you, but this is my job. If I don't take up this mantle, Alistel will never hold a candle to the might of Granorg. I realize that. I might as well be talking to Rosh right now. You two have always been so hard-headed. Speaking of Rosh, hablando de Rosh, ¿dónde está? Rosh es el muchacho este que tenía la armadura gigante, ¿vale? Que hablamos con él al salir de la ciudad. He's being appointed commanding officer for a new brigade of fresh cadets. He said he'd be down here shortly to visit if you're hoping to see him. Can I help you? Hostia. What are you doing? Sonja, run! What's this black glow? ¿Qué es ese brillo negro? Stocke! Talk about a nasty surprise. What's going on down here? Rosh! Are you two okay? ¿Estáis vosotros dos bien?
No, I'm all right. What about you, Stocke? You look like you're healing nicely. Joder, cómo le tiro la espada. What division are you with? How dare you turn your sword against a fellow soldier? Huh? What was the... Oigo. Whoa! What the hell just happened? ¿Qué cojones ha pasado? Turned to sand. Se ha convertido en arena. What do you make of that soldier? He wore an Alistel uniform, but... You don't think this was Granorg's doing, do you? No. Something about it seems strange. Esto dice... No creerás que esto tiene algo que ver con Granorg, ¿verdad? No. Algo parecía un poco raro. Assassin would have acted far quicker. Un asesino profesional hubiera actuado bastante más rápido. True. And then there's the way he died. Y además está esa manera en la que ha muerto. The sand plague, most likely. Esto parece la plaga de arena. I've read about it before, but this is my first time seeing it up close. He leído de ella antes, pero es la primera vez que la veo, de It's just cerca. like the reports. It causes people to turn into sand. Es como dicen los informes. Produce que la gente se convierta en arena. Huh. I'd always dismissed it as some old wives' tale. Siempre he pensado que era un cuento de viejas. Seems Bueno, real wives. enough to me. Pero no. How could a person just Viejas, disintegrate like yo qué that? sé. It starts with the essence of life, mana, which is found in all living things. ¿Y cómo puede acabar esta gente así? Pues comienza con la esencia de la vida, el maná, que se encuentra They en say todas that las, when en one todas las loses cosas their vivas. mana, they turn to sand. Se dice que cuando una persona pierde su maná, se convierte en arena. They don't just die? ¿No simplemente mueren? That's right. The order is reversed in the case of the sand plague. Normally, after a person dies, mana flows out of their body. Dice, normalmente después de que una persona muera, el maná fluye fuera del cuerpo. But that soldier was still alive when his mana left him. Pero That's why he turned to ese sand. soldado estaba vivo, estaba todavía vivo cuando su maná lo dejó. Y por eso se convirtió en arena. So basically, the sand plague drains a person's mana. O sea que básicamente la plaga de arena drena el maná de una persona. Seems so. I have no idea why that would happen, though. Think it's connected to the desertification somehow? ¿Piensas que esté conectado a la desertificación de alguna manera? Maybe, maybe not. Quizás o quizás no. Though at this point, nobody knows what's causing the desertification either. Además, nadie sabe todavía qué es lo que está causando la desertificación. They say it began sometime near the fall of the old empire over a century ago. Dicen que comenzó en algún momento cercano a la caída del antiguo imperio. Pues alrededor de hace 100 años, coño. But did the collapse cause the desertification? Or was it the Hace un other way siglo. around? Que no me salía la puta palabra. Too many questions without answers. What's gonna happen to the continent? ¿Qué va a pasar con el continente? There's no knowing that. You're right. No hay manera de saberlo. Por el momento vamos a hacer lo que podamos. Well, I should be getting back to work. Pues sí, joder. Oh, and by the way, Aquí no trabaja nadie, ¿eh? shouldn't tell anyone about this. No deberíamos decírselo a nadie. Why do you say that? Boss's orders. You know Fennel next door, right? Órdenes del jefe. Ya conoces a Fennel. When I told him what happened, he was pretty adamant that we keep it under wraps. I'll keep that in mind. Anyway, back to work for me. You two can stick around here as long as you like. Hey, Stocke. How would you feel about joining up with my brigade? It'll be just like how it was before Heist started up Special Intelligence. Why now, of all times? I'm working under Lieutenant General Raoul to head up a new corps. I need a good adjutant. More than that, I need one I know I can trust.
It'd be a weight off my shoulders to have you around. So you mean for me to quit my current post under Heiss? You'd have to, yes. Lieutenant General Raúl will handle the transfer from the SI to his command. Pues esto, Ross quiere que nos unamos a su unidad con el teniente Raúl. Que joder, ¿sabes? Le gusta a Atrus, le gusta mucho el rollito de las palabras españolas, porque fijaos que la palabra historia, Raúl, son historias en español, ¿vale? No es history. Y la propia, bueno, muchas palabras, ¿no? Utiliza el toque, una palabra en español. But can you sway Heiss? That, I don't know. But he'll either be convinced or coerced. Lieutenant General, look, this is your decision. Whatever you believe is best, that's what we'll do. Ojo, el White Knight Chronicle está brillando otra vez. O sea que este es un punto decisivo. ¡Hostia! What now? ¿Pero qué pasa ahora? Wait, that's Rosh. Espera, este es Rosh. He's dead. Está muerto. And is that me with him? Pero, ¿y soy yo con él? I killed Rosh? ¿He matado a Rosh? That's impossible. Es imposible. Stop this. Please, don't show me such things. ¿De verdad voy a matar a Ross? ¿Qué tipo de futuro me llevará a cometer una atrocidad como esa? Puedo ver la duda en toda tu cara, chico. Look, I need to go to the upstairs hall to greet the new recruits. Just think about it and let me know your answer whenever you're ready. Do I stay with Heiss? Or join up with Rosh's brigade? ¿Me quedo con Heiss o me uno a la brigada de Rosh? This isn't a decision I can make lightly. Vale. Hostia. Huh? What's that book doing here? ¿Qué está haciendo ese book, tío? Ese libro ahí. ¿Me está llamando? Suppose I do still have some questions for those two. Maybe I should head back to Historia. Vale, volvemos a Historia otra vez, a que nos suelten la chapa. You too. Hello, Stocke. We summoned you this time because there's something we need to tell you. Te hemos invocado esta vez porque necesitamos decirte una cosita. I have a question for you as well. Yo también tengo una A pregunta. moment ago, I saw a future where I kill Rosh. What was that about? Please, calm yourself, Stocke. That vision is precisely why we chose to summon you here. Justamente esa visión que has tenido es por lo que te hemos llamado a ti, aquí. You went back and averted the deaths of Reynie and Marco. Rosh's death happens further in the future, but it too can be averted in the same way. Vale, la muerte de Roach pasa más adelante en el futuro, pero puede ser revertida, de la misma manera que la de Reynie y Marco. Even should that future come to pass, you can revisit it and change history. And this is the primary juncture at which you may do so. What do you mean? Don't tell me. Does history branch again here? Correct. You are quite sharp, Stocke. Now, look upon the path forward. This is the moment where history branches in two. Este es el momento en el que la historia se divide en una rama de dos. You can return to this point in time and space with the White Chronicle. Puedes volver a este punto en el tiempo y el espacio con el White Chronicle. A node has been formed here. Which means what? Your decision now will have a profound effect on history.
Tu decisión ahora tendrá un profundo efecto en la historia. If you ever want to revisit that decision, you will be able to return to this very moment. So the choice I'm about to make is an important one then. That's right. Whether to align yourself with Heis or Rosh is a more vital decision than you know. Que te unas a Heis o Rosh es una decisión más vital de lo que tú te piensas. Your decision to stay on as an agent or join the brigade with Rosh will change your life. La decisión de quedarte como un agente o unirte a la brigada de Rosh cambiará tu vida. Heis clearly knows what the White Chronicle is capable of. Heis claramente sabe de lo que es capaz el White Chronicle. He's the one who gave it to me after all. I'm not sure why he chose to do so, though. Vale, disculpad que me interrumpen cada 2x3. That may be reason enough to part ways with him. Many potential paths lay before you at this moment. Make a decision, explore its consequences, and search for possibilities. That is the power bestowed upon you by the White Chronicle. So I shouldn't waste time thinking. I need to act. Is that it? We are not saying you should make your decisions carelessly. We just want you to know that you needn't be overly cautious. To search for possibilities in the shadows of history, without anyone finding you out. That's your true mission. Vale, o sea que él puede cambiar de posición, pero nadie se entera. A fitting aim for an agent like myself. I want to know one thing, though. What is it? What's the point of all this? At first, my only goal here was saving Marco and Reynie. Yet now you claim the White Chronicle is meant to bring about the true history. What is this history you speak of? I assume it has little to do with my own personal gain. I have to wonder. What will happen if I do ¿Qué nothing? ocurrirá si no hago nada? The world will perish. El mundo pues se irá a tomar por culo. What? It's no exaggeration. This world is on the verge of destruction. By now, you must surely have noticed the inevitable ruin the desertification brings. It is the underlying root of this horrible war, and what will bring it to an end as well. If its merciless advance remains unchecked, man's battle over arable land will rage on, and the result will be total extinction. You will prevent that from happening by creating a history that won't perish. Countless possibilities fade into the darkness, yet there exists a razor-thin path of light. You must find it. I understand. I'll do what I can for now. That would be best. Becoming anxious over having to save the world isn't necessarily to your advantage. Just do what you think is right. That may be all you need to reach a favorable history. I suppose I don't have much choice when you put it like that. Ah, there is still one more thing we must tell you. Your journey will be hard. You will not go through unscathed. As a result, we're considering healing you and your comrades through the nodes. You can do that? Oh yes. But we will require mana crystals to use this power. Choose the moments you use our healing wisely. I have here some mana crystals. Take them. Thank you. I'll be sure to use them carefully. We will always be close by, watching over you. Until we meet again, Stocke. Vale, y Stocke aquí preguntándose por qué le han dado este poder. Y tal. Y está ahí con la duda si se une a Rosh o no. Y pues le han dicho los dos enanitos que lo van a curar. El comienzo ha sido añadido como nodo, como un nodo. Ok. Vale, a partir de ahora puedes volver a historia a partir de los nodos en el campo.
En el Chronicle puedes ver resúmenes de la historia y viajar instantáneamente a través del tiempo. Y nos han dado 3 maná, cristal de maná. Gastando un maná de cristal puedes restaurar el HP y MP de la party, ¿no? Del equipo. Puedes tener un máximo de 9 maná de cristal de maná. Gástalos de manera sabia. Vale. A ver, entonces. I worry about you and Raj. You should hang around the... Vale, tío. Vale, y aquí pues podemos guardar, ir a historia o recuperarnos. Pero gente, como lo he dicho, como ya llevamos un buen ratillo, lo vamos a dejar aquí, esta parte número 2 del Reynie y Historia. Y seguiremos en la siguiente parte pues con más, a ver en qué decisión toma Stocke. Si unirse a Ross o seguir con Heist. Así que nada, gente, lo dejamos y continuamos con más Radiant Historia en la siguiente parte. Hasta luego.